Ja, hallöchen, ihr Lieben, da bin ich wieder zurück zu einem weiteren Spiel der Metal Gear-Reihe. Diesmal werden wir wohl das Ende der ganzen Trilogie spielen, von der Zeitlinie her gesehen natürlich. Die Rede ist hier von Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Denn hier werden wir erleben, wie, ich sag mal, ja, wie die Metal Gear-Reihe endet. Denn von der Zeitlinie her ist das letzte Spiel. Wir wissen ja noch, dass wir Peace Walker noch spielen werden, Ground Zeroes und Phantom Pain. Die werden natürlich die Geschichte nochmal aufrunden, da wird noch einiges gezeigt und so weiter. Aber das Ende befindet sich hier in diesem Spiel. Hier werden wir auch Solid Snake spielen, nicht Big Boss, aka Naked Snake, nein, hier ist die Zeitlinie von Solid Snake, also nicht verwechseln. Die letzten zwei Metal Gear Spiele haben wir mit Big Boss aka Naked Snake gespielt. Das war ja alles im Jahre 1964 bis 1970 momentan. Dann geht es noch später weiter. Aber jetzt spielen wir ein Spiel, was im Jahre 2014 stattfindet. Denn wir wissen ja, Solid Snake hat ja von 1995, sorry, von 1995 bis 2014 sein Auftritt und Naked Snake hat von 1964 bis 19 ungefähr 84 seinen Auftritt und wir befinden uns jetzt hier in in der letzten Zeitlinie, dem letzten Spiel. Wobei, letztes Spiel würde ich jetzt nicht sagen, denn wir haben hier noch, was heißt, ich weiß nicht, ob wir das wirklich spielen, aber wir hätten dann noch Metal Gear Rising Revenge. Auf jeden Fall, das ist eigentlich ein Spiel, was 2 Jahre nach Guns of the Patriots spielt, aber da spielen wir halt kein Snake, da spielen wir halt nur Raiden. Und das ist jetzt nicht wirklich ein Metal Gear Ableger, würde ich sagen. Das ist eher so, weiß nicht, das ist schon ein reines Schnitzelspiel. Wie auch dem. Ich entscheide das später, ob wir das noch spielen oder nicht. Erstmal wollen wir uns mit diesem Spiel hier befassen und deswegen kurz mal ein paar Sachen erklärt. Die Handlung von diesem Spiel ist ein bisschen komisch. Es hat sich nämlich einiges verändert. Wir wissen ja, dass das Spiel jetzt im Jahre 2014 spielt, also 9 Jahre nach der Handlung von Metal Gear Solid und 5 Jahre nach Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Es wurde eine weltweite Kriegswirtschaft erschaffen mit dem sogenannten PMCs, Private Military Companies, die für Geld Soldaten aussenden. Das heißt eine Firma und wenn jemand Geld ihnen gibt, dann stellen sie Soldaten ihnen her, quasi. So, die PMC-Soldaten sind mit Nanomaschinen ausgerüstet, womit sich ihre Fähigkeiten auf den Schlachtfeldern verbessern. Das Kontroll-Netzwerk dieser Nanomaschine wird Sons of the Patriots genannt. Das haben wir schon teilweise in Metal Gear Solid 2 erlebt. Liquid Ocelot, ja, wir wissen ja, dass von Teil 2 Liquid Ocelot quasi erobert hat durch seine Hand, also ab und zu im letzten Teil, also in Metal Gear Solid 2. Da hat ja Liquid da hat Ocelot die Hand von Liquid angenäht, denn er wurde ja im ersten Metal Gear Teil, wurde, seine Hand wurde von dem Ninja aka Grey Fox abgeschnitten im ersten Teil, also in Shadow Moses. Und dann hat er die Hand von Liquid genommen und hat sie sich dran genäht mit der Hilfe von Solidus Snake. Und das wurde alles im zweiten Teil erklärt. Also wer vielleicht das nochmal wissen will, sollte mal den zweiten Teil, ja, wiederholen. So, und Liquid erobert so langsam aber sicher die Fähigkeiten oder die Kontrolle über den Körper von Ocelot. So, das nochmal nebenbei. Deswegen heißt er auch in diesem Spiel Liquid Ocelot. Und Liquid Ocelot bereitet sich darauf vor, dieses System zu schaden. Also die ganzen Nanomaschinen und so weiter. Snake spürt inzwischen seine beschleunigte Alterung. Das ist auch eine Neuerung in diesem Spiel.
Durch seinen Status als Klon hat er nur noch wenig zu leben. Er altert schneller oder er altert schneller als normale Menschen, da er nur ein Klon ist, wie wir wissen. Und ja, er ist ein Klon, weil Big Boss keine Kinder kriegen konnte und die Patriots wollten ja, sein, seinen Willen, sein Erbe, seine DNA halt klonen, damit sie Supersoldaten quasi erschaffen, denn Big Boss ist halt der legendäre Soldat und deswegen wollten sie Klone von ihm erstellen. Es gab tausende Klone, wie wir es im zweiten Teil oder im ersten Teil gehört haben, aber nur 3 davon haben überlebt. Und ja, deswegen altern wir auch schnell. Wir werden jetzt mit Dr. Hall Emmerich, aka Otterkorn, und den ehemaligen Kommandeur Roy Campbell auf eine letzte Mission geschickt. Nicht von Fox, weil wir wissen ja, Roy Campbell ist ja auch nicht mehr bei der Fox-Einheit, ähm, sondern, also Fox-Hound-Einheit, sorry. Fox-Einheit ist ja was anderes. Die gibt es ja nicht mehr. Foxhound-Einheit gibt es noch. Da sind wir aber natürlich nicht drinne, genauso wie Roy Campbell. Aber Roy Campbell kommt zu uns und bittet uns, Liquid zu stoppen. Snake akzeptiert es und zieht in den Krieg im Nahen Osten ein, wo Liquid jetzt wahrscheinlich sie versteckt hält. Im Nahen Osten, also eigentlich überall herrscht ein bisschen Krieg. Im Nahen Osten sowieso, da sind die PMCs gegen Rebellen, aka Milizen unterwegs. Und ja, wir tarnen uns wir tarnen uns als Milizen und wir werden jetzt durch Schlachtfelder laufen, die Milizen und die PMCs sich gegenseitig bekriegen und wir müssen halt verdeckt ermitteln und ja, dementsprechend Liquid finden. Wir wissen oder wir können den Milizen helfen, wir können es aber auch lassen. Es gibt so 2 Stellen, wo wir die Milizen helfen können, aber das seht ihr später. So, wie ich das schon erwähnt habe oder vielleicht durchgesickert habe, wir werden hier viele Charaktere sehen. Also alle eigentlich, die wir so kennengelernt haben mit Solid Snake. Und wir werden auch Charaktere sehen, die wir mit Big Boss kennengelernt haben. Deswegen ist das auch das letzte Spiel der Metal Gear Reihe. Es umfasst die Geschichte von allen Metal Gear Spielen. Und das gibt alles quasi eine Geschichte. Und ja, deswegen ist dieses Spiel eigentlich das Wichtigste. Und deswegen wollen wir auch gleich mal loslegen. Aber bevor wir loslegen, wollte ich nochmal erwähnen, dass zwischen Metal Gear Solid 2 und Metal Gear Solid 4 was passiert ist, was wir im Laufe des Spiels auch hören werden. Es hat was mit Ryan zu tun, das habe ich auch schon am Ende von Metal Gear Solid 2 erwähnt. Da habe ich aber eventuell mehr gespoilert, als ich wollte. Ist mir dann danach eingefallen. Ich versuche das jetzt nochmal zu erklären, aber so möglichst spoilerfrei. Wir wissen ja, dass Metal Gear Solid 2 so eine Liebesgeschichte hatte zwischen Raiden und Rose. Wir wissen ja auch, dass Rose dann mit den Patriots zusammengearbeitet hat, um Raiden damit die Patriots Raiden kontrollieren durften. So, und das war alles vorgetäuscht. Aber an sich liebte Rose tatsächlich irgendwann Raiden und sie haben versucht, ein Kind zu kriegen, beziehungsweise sie wusste, dass sie schwanger ist. Raiden wusste das nicht. Erst am Ende von Metal Gear Solid 2 hat Rose es erzählt. So, aber das Kind, das war eine Fehlgeburt und Raiden war immer depressiver. Er hatte ja nicht mehr für die Fox-Einheit gekauft. Sein ganzes Leben war ja halt düster, quasi eine Lüge. Und dann hat Raiden sich dem Alkohol genähert und war Alkoholiker.
und hat sich dann irgendwann mal mit Rose getrennt. Das sollten wir wissen, dass Raiden und Rose sich getrennt haben. Wir sollten aber auch wissen, dass Raiden einen Auftrag erfüllt hat zu einer gewissen Organisation, die wir hier auch noch finden oder sehen werden. Er sollte einen bestimmten Körper beschaffen, damit die Einheit oder die Organisation spezielle Supersoldaten entwickeln könnten. So, diese Mission ging in Ordnung. Daraufhin hat Raiden ein kleines Mädchen befreit. Dabei, oder nachdem er das kleine Mädchen befreit hat aus den Patriots, aus den Fingern der Patriots, wurde er von den Patriots gefangen genommen. Und was dann passierte, werden wir in diesem Spiel erleben, denn Raiden wird nicht Raiden sein, aber das werdet ihr noch erleben. So, mehr will ich nicht sagen. Ich glaube, das war's jetzt für den Anfang. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben mit dem Spiel. Bevor wir aber anfangen, müssen wir noch ein Briefing anklicken. Das wird nicht im Spiel erklärt, beziehungsweise das kommt nicht im Spiel vor, das Briefing. Und das erklärt noch alles eigentlich. Fast alles, was ich quasi noch mehr als das, was ich jetzt erklärt habe. Also quasi der Beginn, wie diese Mission, beziehungsweise wie Metal Gear Solid 4 halt beginnt. Das wird leider nicht im Spiel gezeigt, deswegen müssen wir separat das Briefing anklicken. Und ich weiß nicht, ob wir noch in dieser Folge spielen werden, denn das Briefing, die Erklärungen, dauert doch ziemlich lange. Ich glaube 25 Minuten oder so. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben werden zu spielen. Wenn nicht, dann ja, hoffe ich, dass ihr dran bleibt bis zur nächsten Folge und mal gucken, vielleicht werde ich doch hier spielen können. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Briefing. Only 2 eggs today? Solidus must have taken the day off. 7, 8, 9, 2, 5, 9, 0, 3, 6, 0, 3, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 4, 8, 8, 2, 0, 4, 6, 6, 5, 2. The Manhattan incident triggered a serious public backlash. Now the U.S. has to think twice before intervening militarily in other countries' affairs. This has fueled a push towards military privatization, with PMCs at the heart of that movement. PMCs? Private military companies? That's right. PMCs have no basis in nations or ideologies. They are private enterprises, driven by profit. In addition to dispatching mercenaries to war zones, they secure weapons and train local soldiers. They're contractors for war itself, and business is good. Their clientele includes developed nations like the U.S., rebel factions looking to seize power by force, smaller countries lacking armies of their own, even terrorist groups. They're in the Americas, Asia, the South Pacific, Europe, Africa, the Middle East. The rise of the PMC has spawned a war by proxy, and it's spreading across the globe. They're... Sonny, we'll eat them later, okay? Every age has its mercenary. These PMCs are nothing new. We've been dealing with them since before the turn of the century. No, Snake. They're nothing like the mercenaries of the past. They're ready. Sorry, I'm a little busy right now.
Pentagon's new battlefield control system has produced a decisive difference between hired guns and the PMCs of today. The system was developed by Arms Tech Security. Arms Tech? You mean AT Corp? Yeah. In recent years, AT Corp has shifted focus from weapons development to security tools. And since the establishment of AT Security, business has been booming. The system makes it possible to integrate not only micro-level information on individual soldiers and units, but also macro-level information about field conditions and order of battle. So they've finally achieved total real-time battlefield control. That's right. And as a result, the global presence of PMCs has grown explosively. Truth is, the rise of system-controlled PMCs has led to a dramatic decline in civilian casualties and human rights violations on the battlefield. The cleaner, safer battlefield. Makes for nice propaganda. Weren't you? This is a non-smoking flight. There's more. State governments and rebel groups can't match the maintenance price of standing forces. PMCs, by comparison, are reliable, easy to use. It wasn't long before everybody had them on the payroll. And, as a result, regular armies began to decline worldwide. It's hard to believe, I know, but PMCs are beginning to overtake conventional armies in terms of scale. Nowadays, it's the PMCs who serve as standard battalions. They already make up 60% of all combatant forces in zones of conflict. 60%? The fact is, the world now depends largely on PMCs for waging its wars. I thought it was the UN that authorized the PMCs in the first place. The US abstained from voting on that resolution. In effect, Washington was endorsing PMCs without ever revealing its true intentions. Until they got wind of the uprising, that is. The US has exported too much military power, and now she's paying the price. That's exactly it. America has now turned war into a form of economic activity. Analysts are calling it the war economy, in that it's picking up the slack for the downward-sloping oil market. But I, for one, don't intend to simply stand by and watch it happen. For the PMCs, market expansion entails fanning the flames of war. It means more refugees. War orphans. Child soldiers. Yes. Even as PMC soldiers get more specialized, they're also getting younger. Mercenaries spun off from state armies. Unmanned weapons. Child soldiers. Proxy battles in a new Cold War. There are hundreds of PMCs in business worldwide, and their numbers are growing. Currently, 5 of them are big enough to be labeled global powers, 2 in the US, and 1 each in the UK, France, and Russia. Reconnaissance has revealed that those 5 PMCs are run by a dummy corporation that acts as a single mother company. This mother company embodies the 5 largest PMCs. Her name is Outer Heaven. Outer Heaven? You mean? That's right. It's Liquid. Liquid? He's taken command of this immense army and is now preparing to unleash an insurrection. I watched him die. His will lives on, in the body of the man once known as Ocelot. He aims to fan the flames of war even higher, to create the perfect world once envisioned by Big Boss. The one world in which soldiers will always have a place.
He must be stopped before it's too late. Do you understand, Snake? Any means necessary. Just stop Liquid's insurrection. Even if it means Killing him. You want Liquid dead? Isn't that right, Colonel? I'm sorry. I know. This isn't justice. It's a covert assignment. A hired hit. A wet works op targeting the head of a major multinational corporation. Why me? Because of the military might of the PMCs and the effect they have on the economy. War is to the 21st century what oil was to the 20th. The pillar that supports the global economy. You'll recall a rather alarming report issued by that American think tank during the Cold War. One that described a new model for perpetual war. What we're facing now is a whole new ballgame. Iron Mountain's Delphi technique. That was fiction. It existed only on paper. The reality is far more serious. The global community is concerned, but they're all too afraid of the war economy collapsing to do anything about it. The UN, too. Sounds pretty self-serving to me. Snake. This mission isn't an order from Washington. Not like the old days. And it's not something the UN can officially sanction either. But we can't just look the other way while Liquid plots this insurrection. If we fail to act, he'll become the greatest threat the world has ever faced. Snake. You're the only man I can trust. Fine. Let's hear it. Our intelligence on Liquid's uprising originally comes via reports from U.S. Special Forces, who were mobilized after we at the UN reported our findings. They're tracking Liquid's movements. About 18 hours ago, he was spotted in the Middle East. There's a rebel army in the Middle East, made up of ethnic minorities, waging civil war against the regime in power. The core of that regime's army is provided by one of the PMCs under Liquid's control. What about the rebels? The local militias have hired small numbers of operators as trainers and field commanders. And of course, they've got help from the local PMCs. Right. A proxy war between hired guns. PMC versus PMC. A quagmire of war. All too typical victims of the new world economy. Snake, you'll be sneaking into the conflict zone via transport truck, disguised as one of the rebel army's hired operators. Your first objective is to make contact with our informants, Rat Patrol Team 01. They'll be expecting you. Rat Patrol, huh? They sound sneaky. They're a special forces team assigned to the Army's PMC Investigation Unit, CID. CID. Real rats of the Army. No. I can vouch for them personally. Friends of yours? You could say that. Transportation to the area will be provided under cover of a UN humanitarian aid mission.
with support from the US military. From there on, though, you'll get no protection and no guarantees from anyone. And you must not leave behind any evidence of your involvement in the area, let alone that of the UN. If word of this ever leaked out, it would spark a global firestorm. Snake. Will you do this for me? Will you terminate Liquid? I'm not like the PMCs. I don't need your money. Thank you. But if you're going to spark something, spark this. Fine. I'll start my own fire.